Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Five Nights at Freddy's Security Breach. I dag så skal vi noget ret spændende, og jeg er lige på vej over til den første ting, vi skal finde i den her video, fordi imens jeg laver introen for ting, det er lige så godt jeg kunne gøre. I dag så skal vi finde nogle hemmelige CDer, og så tænker I måske, hvad er det der er så specielt ved nogle hemmelige CDer? Det er jo bare nogle CDer, men det er ikke bare nogle CDer, det er faktisk meget mere end det. Det er, noget ret spændende lore om Vanny, og måske endda en anden karakter, som vi ikke engang kender til endnu, som åbenbart har noget at gøre med Vanny, er jeg ret sikker på, så er. Det har jeg i hvert fald hørt, så jeg glæder mig virkelig til at se, hvad det er. Men som det første, så skal vi lige finde de her CD'er. Og for at få fat i dem, ja, de er gemt rundt omkring, men man skal have Roxys øjne, altså Freddy skal have Roxys øjne, før man kan se dem. Så for eksempel herover, så kommer man herover, og så, hvis man går ind i Freddy, så, så har han jo Roxys øjne, så kigger man så derover, og så kan man lige pludselig se den, og så kan man collect den. Så ja, her er den første CD. Sådan der, retro CD, vi skal lige passe på chikker der. Så ja, det var så den første, så ja, og jeg sætter et, timestamp ned i beskrivelsen, hvis jeg altså husker det. Hvis jeg ikke husker det, så mind mig lige om det i kommentarerne. Sådan så I kan, gå til der, hvor I vil være i videoen. Så hvis I gerne vil se, hvordan jeg får, alle CDerne, så kan I så se, her. Og så vil der så være et timestamp til, hvis I vil se, hvordan man finder det rum, hvor at man skal bruge CDerne, eller hvor man kan bruge CDerne, og hvis I så vil se, hvad der rent faktisk er, i CDerne, når man spiller dem. Så ja, som jeg sagde, der er timestamps i beskrivelsen, men ja, nu så tænker jeg bare, at jeg går videre. Jeg klipper lige videoen, og så finder vi den næste CD. Okay alle sammen, så er jeg tilbage igen. Så nu er vi så hernede ved Bonnie, Ball. Og det er her, hvor den næste er. Så vi går herover, og der er den. Sådan der. Den er lige her, ved det som jeg regner med, var Bonnies stage engang. Så collecter vi den. Sådan der. Så jeg har faktisk også hørt, at der skulle være noget Freddy-dialog, hvis man går herover. Men jeg har ikke rigtig fået det. Lad os se. Får jeg det nu? I do not come up here anymore. I miss him. Så det ser ud til Freddy og Glamrock Bonnie var venner eller et eller andet, tror jeg. Okay, interessant. Nå, okay. Men ja, jeg tænker, jeg klipper i videoen igen, og så går vi videre til den næste. Okay alle sammen, så er jeg tilbage igen. Så nu så skal vi få, 4 CD'er mere, og de er faktisk ret tæt på hinanden, så derfor tænker jeg bare, at vi tager dem alle sammen på en gang. Så for det første er der en her, meget tæt på main stagen, og hvis I husker det, så faktisk lige før man escaper, for første gang, så får man faktisk, så siger Vanessa faktisk til en, at man skal go check the main stage, det er så surprise for you, eller sådan noget i den stil. Jeg tror nok, at det her, det er det, som Vanessa mener med surprise der, så ja, der, prøv at se, der er også sådan, de her lyser også, sådan ned på den, så jeg tror sådan, det er meningen, at det er den man skal finde først, for at sådan finde ud af, at der rent faktisk er CD'er og sådan noget, men jeg vidste jo allerede godt, der var CD'er, så ja, eller hemmelige CD'er rundt omkring. Nå, den næste, den er faktisk lige herover, så ja, den er virkelig ikke særlig langt væk. Vi skal bare lige hurtigt ind, herover, hvor man kan komme ind til Rockstar Row, herover. Sådan der, og så er den lige her et eller andet sted, når det altså lige er loadet ind. Der. Sådan der. Godt. Så tager vi den. Og sådan der. Godt. Så går vi videre. Så den næste, den er inde i Kids Cove. Den er lige herover. Så altså lige herover. Et eller andet sted. Derover. Så ja, vi skal bare herover. Og så er den herover. Skal jeg lige se, om jeg kan huske, hvor præcis det er, at den er henne. Men jeg ved, den er herovre et eller andet sted. Så jeg tror, den er her, ikke? Ja, den er her ved, kisten med guld. Sådan der. Så tager vi den. Okay. Jeg tror, vi har 5 CD'er. Nu har vi ikke. Tror jeg. Så ja, der er ret mange at finde nemlig. Nå, okay. Godt, så går vi videre. Så den næste, den er så op ved Chicas Bakery, og det er faktisk også meget tæt på her. Hvis vi altså lige kan huske, hvordan det er, man kommer derop. Jeg ved, at det er herover et eller andet sted, man kan komme derop. Måske burde vi ikke bruge Freddys strøm. Ja, lad os lige, gennem noget af den strøm. Lad os lige vi tør for strøm. Okay. Jeg er sikker på, at der er en eller anden vej opad. Herfra. Kan jeg huske, der var. Måske var den over i Kids Cove. Jeg ved det ikke rigtigt. Hvorfor kan jeg ikke finde vejen? Seriøst. Nå, okay. Ja, her tror jeg. Ja, herop. Sådan der. Godt. Så skal vi bare herop, og så har vi lige brug for Freddy igen.
lige om lidt. Vi skal bare lige over til Chickers Bakery først. Sådan der. Godt, så det er lige herovre. Og så er der en CD mere. Så bagefter så tror jeg vi skal ned i multigolf. Okay, lad os se, må vi komme ind? Spil, tak. Sådan der. Godt, så er den lige herovre. Så skal vi bare lige bruge Freddy. Freddy, der er du. Godt, så hopper vi lige ind i ham. Godt. Sådan der, og så burde den være lige her et eller andet sted. Yep, der er den. Sådan der. Oh, what? Så I lige det der? Hvad? Der er sådan cockroaches over det hele. Okay, det er ikke så nice. Det skulle de måske få tjekket. Nå, okay. Ligesom i, help wanted, lol. Nå, okay. Sådan der. Så nu så klipper jeg videoen, og så finder jeg lige ud af, hvordan vi kan få nogle flere CDer. Så jeg klipper. Okay, altså så er jeg tilbage igen. Så det tog mig seriøst en evighed at finde den her. Men der er en heroppe. Så jeg er over over her i, Montgomery Gator Golf. Så ja, den er heroppe, så hvis I ikke rigtig ved, hvor det her er, så kan I lige se her, det er heroppe. Så man går simpelthen deroppe, hvor stagen er, og så går man op ad trappen her, og så er den her. Så ja, det tog mig så lang tid at finde. Jeg gik gennem til hele det her sted. Jeg kiggede på alle de andre steder, på nær her. Så ja, det var lige det ene sted, hvor jeg ikke kiggede langt. Nå, okay, men det var så det, for Roxy, eller ikke Roxy Raceway, det er ikke Roxy Raceway, det er Monty's Gator Golf. Og ja, så klipper jeg lige videoen, og så går vi videre til dem, der er i Rockstar Row-området. Okay, altså, så er jeg tilbage igen. Så nu så skal vi finde 3, som er herovre i Rockstar Row-området. Der var selvfølgelig den der, som også var sådan i det her område, men ja, den tænkte jeg, at vi ville tage der før, fordi den var så tæt på alligevel. Så ja, nå, men nu går vi herover, fordi at der er nemlig, nogle flere herover. Så ja, vi venter lige på det loader. Så 2 sekunder. Sådan der. Godt. Så der burde være en hemmelig et eller andet sted i det her område. Eller så er det den anden, vej, hvor man kan gå. Jeg tror måske det er den anden vej, hvor man kan gå. Lad os prøve at gå derover så. Men jeg ved, der er en hemmelig et eller andet sted, og han har en af dem der. Til gengæld så ved jeg selvfølgelig, også, at der er et eller andet sted her, sådan et Foxy the Pirate-agtigt female sted. Hvor der også er en. Så det er her i det her område også. Det var ikke herovre, vel? Det er sådan en Curse of Dreadbear ting, ikke? Ja, det er bare Curse of Dreadbear ting. Okay. Godt. Så lad os gå herover af. Godt. Så den er lige herovre et eller andet sted. Jeps, her er det. Så her det er Foxy the Pirate-agtigt noget. Og så hvis man går herover, så er den der. Sådan kan vi komme op. Okay, vi bliver bare nødt til at hoppe ud af Freddy, I guess. Sådan så vi kan hoppe. Sådan der, og så collecter vi den. Sådan. Godt. Så kan vi op i Freddy igen. Okay. Sådan der. Så går... What? Så lige Freddy spinnet, der gik ind i ham, lol. Nå. Okay. Så kan vi gå herover. Hvor den næste er. Så skal vi lige, under her med Gregory. Sådan så vi kan komme over med Freddy igen. Så, ja. Okay. Freddy. Kom her. Kom herover, Freddy. Jeg har brug for dig. Hvor er han? Ja, her er Helby. Freddy! Kom herover, Freddy! Kom så, Freddy! Jeg ved med at kalde på ham, men kommer ikke. Freddy! Han kommer ikke. Freddy! Hvor bliver du af, Freddy? Freddy, han gider ikke at komme. Jeg skal gå herover måske. What? Har jeg overhovedet været her før? Det tror jeg har været. Nå, okay, der er en recharge station, så kan vi få Freddy herover. Okay, sådan kan man vel også få Freddy over til en. Nå. Okay, godt. Så jeg er lidt mærkelig, at Freddy ikke bare gad at komme, der er kaldt på ham, men okay. Nå, nu kan vi gå herover i det mindste, og så kan vi få den her CD. Sådan der. Så tager vi lige den. Og så går vi videre til den sidste, der er sådan i det her område. Og der skal vi ikke bruge Freddy. Fordi vi skal under her igen nemlig. Så ja, jeg burde nok have taget den her før. Men ja, det er så lidt for sent nu. Okay, den er herovre, ved backstage areaen. Så ja. Lad os skynde os derover. Sådan, så er vi her. Lad os lige kalde på Freddy, mens det loader. Og så burde den forhåbentlig komme den her gang. Det gjorde han også heldigvis. Godt, sådan så hopper vi ind i ham.
Sådan. Okay. Og det loadede lige i tide. Godt. Så kan vi gå herind. Og så er den lige herover. Tada! Sådan der. Så kan vi collecte den. Nice. Så nu tror jeg vi har, 9 CDer, er jeg ret sikker på. Lad os lige se mit inventory. Hvor mange CDer har vi? Og retro CDs, vi kan se det her. Yes, nej vent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi har 10 af dem simpelthen. Nå, okay, så har vi mere end jeg troede vi havde. Okay, så vi har 10 CD'er. Så ja, så mangler vi faktisk ikke særlig mange. Nå, så klipper jeg lige videoen, og så finder jeg ud af, hvor de næste er. Okay alle sammen, så er jeg tilbage igen. Så den næste, den er herovre ved Maser Size. Og den er lige der. Sådan der. Godt, så tager vi den. Collect. Sådan, så mangler vi vist kun 5 mere, tror jeg. Sådan, godt. Så den næste vi skal have, den er så over ved, Faster Blast. Så der går jeg lige over. Okay alle sammen, så er jeg tilbage igen. Nu er vi hernede, ved Faster Blast. Og nu skal vi så have, den næste CD her. Der er bare lige det ene problem med Chica jeg har. Og hun løber ind i elevatoren. Det er jo også bare perfekt. Okay, lad os håbe Chica ikke griber mig, mens jeg lige tager den her. Okay, sådan der. Vi tager den lige hurtigt. Sådan der. Godt. Okay, jeg klipper lige videoen, og så kommer vi over til næste sted, vi skal hen. Og hvad var det nu, det næste sted, vi skulle hen var? Der var lige tænkt, nå ja, i Roxy Raceway, sådan areaen. Så ja, der går jeg lige over, og så, jeg klipper lige videoen, og så går jeg lige derover. Okay alle sammen, så er jeg tilbage igen. Så nu er det tid til at få, de CD'er der er i det her, i Roxy Raceway området. Så det første er der en heroppe ved den her Roxy bamse. Nu er det over i Glamrock Salonen. Så den tager vi lige. Sådan der. Godt. Okay, og den næste, den er så over i selve Roxy Raceway. Over ved de der bombercars, som I måske kan huske, at I har set, i nogle af mine tidligere videoer. Så ja, det lagger meget. Okay, sådan. Lad os begynde at gå derover. Og så forhåbentlig lægger det ikke så meget på vejen. Nå, okay. Sådan der. Så går vi den her. Godt, så går vi over. Vi går bare lige over til Roxy Raceway hurtigt. Det lagger mega meget. Okay, sådan der. Okay, jeg håber ikke, jeg løber tør for batteries før når over. Så det vil ikke være særlig godt. Okay, det lagger meget. Hvad er det med spillet at lagge lige pludselig? Så meget. Okay, så vi burde lige gå ud af Freddy, mens det loader. Så vi ikke waster power. Jeg ved, der er en recharge station lige hernede, så den kan vi gå ned og bruge. Det er snart, at det hele er loadet ind selvfølgelig. Godt. Så ja. Har du haft en god dag, Freddy? Altså, jeg har bare været inde i det her pizzeria i sådan en meget lang tid. Og du endte jo med at glitch på den der stage, så du havde nok ikke den bedste dag i verden. Ja. Nå, men mindst er vi der sammen. Nå, okay, nu er det loadet. Sådan der. Okay, godt. Så lad os komme videre. Okay, så går vi herned. Jeg tror det er lige herover der er en recharge station, er det ikke? Det er vist inde i et af de her rum, hvis jeg husker rigtigt. Det er ikke der. Herinde? Nej. Det er derovre der er en recharge station. Sådan der. Godt, så bliver vi recharget. Sådan der. Nice. Så kan vi gå videre. Og så kan vi gå og få CD'en endelig. Så ja, okay, godt. Og så, efter det her, så tror jeg kun vi har 2 CD'er tilbage. Og de er faktisk heldigvis i samme område, som der, hvor at man skal afspille CD'erne. Altså, så kan jeg sådan, hvad er det, man siger, slår man 2 fluer med et smæk, eller sådan noget, tror jeg det er. Eller hitting 2 birds with 1 stone, tror jeg man siger på engelsk. Jeg kan ikke komme igennem. Hvorfor kan jeg ikke komme igennem? Okay, jeg må ikke komme igennem. Hvad er det her for noget? Jeg vil igennem. Hvordan kommer jeg igennem? Har jeg seriøst glemt, hvordan man kommer igennem her? Ikke der. Hvordan kommer man igennem? Oh my god. Nå, sådan kan man vel også gøre. Okay, det kunne man så ikke gøre. Ja, man kan ikke rigtig komme igennem her. Lidt problem. Måske kan jeg komme igennem herover. Oh my god, jeg kan ikke komme igennem nogen steder. Seriøst. Oh my god.
Okay, fint. Så hopper jeg bare ud af Freddy. Sådan der. Så kalder jeg ham herover. Godt. Freddy, kom herover. Okay, så kan vi se, hvad for en vej han tager. Freddy! Skynd dig, Freddy! Okay, han kan ikke engang finde ud af at komme herover. Freddy, kom, før der er en eller anden robot, der kommer efter mig. Okay, så nu teleporterer han ind, mens det herover. Sådan der. Godt. Ikke. Jeg er her, Freddy. Sådan der. Det sjovt, han bare løber, hvad hedder det, den forkerte ret. Altså lige forbi en nogle gange. Jeg tror, det fik han løber efter der, hvad hedder det, hvor man stod, da man kaldte på ham. Nå, okay, men her er den. I hvert fald CD'en, som vi skulle have fat i. Sådan der. Så collecter vi den. Godt. Og så har vi vist næsten alle CDerne. Yes, vi mangler kun 2. Sådan, så jeg går lige, tilbage til Rockstar Row, fordi det er nemlig i Utility Tunnelsene, vi skal ned som det næste. Okay, alle sammen, så er jeg tilbage igen. Så nu er vi herovre i Utility Tunnelsene. Og den burde være et eller andet sted her i nærheden. Så jeg er ikke 100% sikker på, hvor at den er henne. Eller hvor de er henne, for der er 2 af dem. Jeg er ret sikker på, hvor jeg ved, hvor en af dem er henne. Men jeg er ikke 100% sikker på, hvor den anden er henne. Så ja, det er det, jeg prøver at lede efter lige nu. Okay. Så den inde i en af de her rum i hvert fald. Så meget har jeg da fattet. Så ja. Jeg ved ikke, måske den tilbage, ved den første trappe. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror måske vi prøver at gå derover og se om der er noget. Okay. Ja, vi prøver at gå derover. Der er ikke noget her. Næh. Faktisk, måske tror jeg faktisk, jeg ved hvor den er. Lad os prøve at gå herover. Man kan jo gå herind. Og så kommer man til den der medical station her. Ja, hvad hvis vi... Kan vi gå nogen steder hen herfra? Ja, og vi kan åbne med Roxy's Claws. Eller ikke Roxy's Claws, hvad for noget? Monty's Claws. Okay. Og der er noget her. Yes, der var den. Og der er også en message simpelthen. Så fik vi lige, begge dele på en gang. Nå, okay. Så der er CD'en i hvert fald. Og der er også en message. Den tager vi også lige. Sådan der. Mange tak. Sådan. Godt, så hopper vi ind i Freddy igen, og så går vi over og finder den anden. Den er ret sikker på, at jeg godt ved, hvor jeg er henne. Så skal vi bare lige tilbage til der, hvor jeg var før. Så ja, der, hvor der var en recharge station. Okay, sådan der. Så ja, lad os komme derover. Okay, godt, så går vi lige herover. Og det er også, her i det her område, som jeg sagde, at det rum, vi skal ind i, for at afspille de her CDer er. Så ja, det er meget tæt på her. Okay, det var ikke der, vi skulle ind. Okay, godt. Så vi skal bare lige herover igen. Sådan der, som I kan se, når man har, Roxy's øjne, så kan man se den der dør der. Det er der, man skal hen. For at afspille CDerne. Så ja, det gør vi selvfølgelig, men vi skal først lige finde alle CDerne. Vi mangler stadigvæk lige en mere. Så ja, det er så den sidste. Og vi recharger lige, mens vi er her. Sådan. Godt. Okay, så går vi herind. Godt, så der burde være et rum lige her i nærheden, hvor den er. Så ja, det burde være... Ja, herinde er jeg ret til på. Yes, der er den. Sådan, der er den sidste CD. Let's go. Okay, godt. Så har vi den sidste CD. Lad os gå derover, til det andet rum der, efter vi lige har savet selvfølgelig. Sådan der. Så kan I se, så kan jeg vise jer, hvor rummet er, og så kan vi endelig lytte til de her CD'er. Det jeg har glædet mig til ikke i hele den her video nu. Nå, okay. Godt. Sådan der. Så saver vi lige. Sådan der. Nu har jeg alle CD'erne, bare for en sikkerheds skyld. Sådan. Godt. Så skal vi bare lige ned til det der rum. Så spørgsmålet er lige, hvordan man kommer ned til det. Så jeg tror måske, vi skal, herinde igen. Så ja, jeg er ikke 100% sikker på, hvordan man kommer derned. Men jeg tror, jeg har en idé om det. Så jeg tror, at vi måske kan komme herned. Derned, hvis vi bruger nogle af de her rum herover af. Fordi der er sådan et sted, hvor Montgomery Gator er. Ja, der hvor Montgomery Gator kommer, i den der chase scene i starten af spillet. Yes, okay, jeg tror vi er nået herned. Sådan der. Let's go, vi klarer det. Godt. Sådan der, så lad os lige tage den her.
Sådan. Okay, og så lad os lige se, hvad der står her. Hvad hedder det? Så for det første er der missing, og så er der torn paper. Lad os starte med missing. Okay, det var den, vi lige fandt før der. Og vent, hvad er det her? Okay, security report. Bonnie is seen leaving his green room in Rockstar Row, heading towards, heading east towards the atrium. Bonnie enters the East Arcade. Bonnie enters Monty Golf. Okay. Så han går ind i Monty Golf. Men Bonnie er jo så, og så forsvinder han, eller hvad? For det er ikke noget med, at der var en anden message, som sagde, at Bonnie har forsvundet. Okay, interessant. Nå. It is there, but you can't see it. Alone in the dark, I found the key. Så ja, hvad hedder det? Det her det er et hint til, hvordan man kommer herind. Og måden man gør, det er, at man tager sit kamera frem, som man får i Montgomery, Gator Golf, som I nok godt ved, hvis I har set mine andre videoer. Og så tager man simpelthen og flasher. Så kommer der en dør. Og ja, undskyld Freddy for det der. Nå, okay. Nu kan vi komme herind. Godt, som I kan se, så er der sådan en lille, cartoon med, som hedder Freddy and Friends on Tour herover. Og så er der bare en eller anden hemmelig kode, som man kan decode her. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad den siger, og jeg har heller ikke tænkt mig at decode den i den her video, men hvis I er interesseret i det, så prøv at søge på YouTube, på Security Breach Secret Code eller et eller andet, og så finder I sikkert nok en video, som forklarer det. Nå, okay, men det som vi er interesseret i, det er den her, som vi nemlig kan bruge til at spille CDeren. Så ja, er I klar alle sammen? Nu spiller vi den første CD. Hello Vanessa, how are you feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. Skru lige op for How's min your lyd, anxiety been? så jeg kunne høre, hvad de siger. You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. Taler hun med glitch trap, I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Okay, interessant. Så det må være glitch trap, tror jeg. Okay, sådan der. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Læg mærke til, at der er et andet nummer her, end der var på When the den. shades pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave. Yeah? So you're not talking to me again today. This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Okay, så der før vi lige går videre, så er der faktisk en teori, som jeg har hørt en masse tale om. Åbenbart, så det der tal betyder noget. Altså, der er jo det første tal, det er jo hvad for et nummer tape der man spiller, ikke? Eller CD. Men så åbenbart, så skulle det andet tal også betyde, hvem det er. Så åbenbart den ene, er Vanessa, som hun taler med, som I så i den første. Og så det andet nummer er åbenbart en eller anden karakter, som vi ikke kender, eller der er ingen, der ved, hvad for en karakter det er. Så ja, det kan også være, at det er også Vanessa og sådan noget. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg selv synes om det, for jeg har jo ikke hørt det her endnu. Men det er det, som folk siger åbenbart. Så det tænkte jeg bare lige at fortælle jer, før vi lytter videre. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to...
Oh, we'll get to know each other in no time. I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Your dad's name was Bill? I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad. But it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mum after she lost the custody case. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you. Even Even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. Okay, interessant. Jeg ser den næste. Okay, det med den anden person. No? What's the problem? Oh, the flowers? Det som folk har teorier om Yes, en these are anden person. particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. There. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right, then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something of a phenom. Do you know what that word means? It means you have unusual skill, like a hacker. I assume you know what a hacker is. Okay. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Okay, så det er en eller anden hacker, eller hvad? Interessant. Okay, lad os se den næste. Okay, det er med Good morning, Vanessa. Vanessa. Let's jump right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job-related communications that have been coming to your computer. Ooh, The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me. He's funny. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? Var det det? What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do.
Sometimes I need to listen. Oh my god. Okay. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapists have worked on. Det tror jeg. Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look chill sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them and you was tragic. But when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Interessant. Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it. So you can let it go. Okay. Okay, nummer 7. Den er nok med Vanessa, Hi, ikke? Vanessa. Ja. Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Okay, der var ikke så meget information i den der. Lad os se, om der er noget mere i den næste. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? Okay. Lad os se den næste. What are you doing? Med Vanessa. Oh, you like those? I do too. They smell so sweet, don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. Hun kan ikke lide dark basements. Okay. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. Vent, det er It looks Vanessa like igen. you could take a nap. That's a nice chair, isn't it? According to these message logs, tror, det er, hvis det you've er been working Vanessa pretty igen. late over the last couple of weeks. Or not working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important.
There's a non-disclosure agreement. Okay, så hun må ikke tale om det. Hun må ikke tale om hendes arbejde. Good morning, Vanessa. Det er hende igen. Eller Vanessa igen. Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? Vanny kostymer. What was that? Did you say the costume is a secret? Why is that? En hemmelighed. I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. What? Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? Nej, hun taler om glitch trap. Sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have. I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for? Det bliver mere og mere spændende. Okay. Der er ikke så mange tilbage. I understand you'll be transferring to a different location soon. I'll be sorry Vanessa to see you again. go. I think we've been making progress, don't you? You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. Okay. Næste. When I'm getting to know a new client, Nu er det den anden I person. like to start by finding out directly from them what they like to do. Og det er også en, det er How også do en you anden spend all the therapist. time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently, all 3 of your former therapists have gone missing. Vent, hvad? Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have What? to tell you that one of them was found dead. What? That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by What? machinery. What? That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Hvem er den her anden person? Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? Jeg tror... Vent, er det Vanessa, eller er det... Er det Vanessa, eller den der anden person, der dræber? Do you det know er den her a place person called igen. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it. Because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that?
Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Okay. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the techs found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? What? Okay, jeg er ved at blive lidt usikker. Er det to forskellige personer, eller er det begge to, eller er det begge to Vanny? Eller Vanessa, mener jeg. Okay, meget confusing. I saw some ink blot test results in your file. I like ink blot tests. Er det en til? You want to do one? Hvad hedder det? Yes. Therapist? Okay. Det er den samme person her. How about this one? Som sidst. What do you see? What? You want to hold it? Okay. Det er den næst sidste, den her. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Yeah, I can see that. Det lyder lidt som Vanny, det You her like dog. the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Men er Vanessa ikke Vanny, eller hvad? Yeah, you like that idea, huh? Det var jo den Well, der okay, ending, jo. moving on. I have another report we need to talk about. Okay, lad os lige høre dem er færdige Apparently, først. the techs Så were kan jeg tale reviewing bagefter. communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone, or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere. There, that's better. On this side of the desk, I can see your eyes. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. Vent, hvad? No comment? Huh? Okay. Vent, er det glitch trap? Then how about this? What? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. What? It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? What? You find that amusing? Well, I guess it is. Okay, sidste. Lad os se. Det er også med I den der got anden another person. message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. Det er den sidste, I'm den her. not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Åh, Eerie de har instead hacket of robotterne. entertaining?
Det er derfor, de er efter os. Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, Det må være and when the glitch trap. techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. What? I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. What? Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Wanna guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? Hvad fanden? All that Nå. stuff about your parents? What? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The What? truth is, you had great parents. A great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. What? You... Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Men Why sagde don't de we lige noget, come hva'? back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Oh. What? Var det det? Det var det. Det var det. What? You're shaking your head like that's not gonna happen. Okay, så jeg tror lige den der person myrdede therapisten efter det der. What? Okay, de var ret seje, dem der. Okay, men hvem var den der anden person? Det kunne jo næsten ikke have været den samme person, fordi de siger jo, det var dem, der manipulated, eller andet, så er det dem, der manipulater Vanessa, men er det ikke Glitchtrap, der manipulater Vanessa, så er Glitchtrap i den virkelige verden på en eller anden måde, eller what? Eller havde de therapy sessions med Glitchtrap? Men det giver jo ikke nogen mening. What? Jeg er så confused, seriøst. Men så er der er også det andet der, det var den der anden ending, hvor vi ser Vanessa, efter Vanny skulle have været død, så står Vanessa deroppe, hvor det brænder. Og så står hun der stadigvæk i live. Så er Vanessa og Vanny to forskellige personer, eller hvad? Jeg forstår det virkelig ikke. What? Det er mærkeligt, det her. Så ja, okay, der er ret meget lore i det her, som vi nok godt kan regne ud, og jeg har meget svært ved at lave teori om det her. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker her. Okay, men det var i hvert fald de CDer, og det var alt for den her video. Så ja, det synes jeg var mega interessant, det der. Og ja, det håber jeg også, I synes. Men hvis I kunne lide den her video, så kast, den der mærkelige person, som vi ikke ved, hvem er. Som måske er Vanessa, måske er Vanny, måske nogen andre, måske er det Glitchtrap, måske, jeg ved ikke, hvem det er. Men jeg kast dem på den like-knap, og så skal subscribe ind med klokken. Så får I altid videre at lave en ny video, og så skal I komme til, hvad vi skal spille til det næste. Og ja, så ses vi i min næste video. Hej hej alle sammen.